Cada pequeño comentario, cada tropezón chiquito, si lo de jazz afectar, solo estás entregando tu poder. La verdad es que las personas más fuertes no son las que tienen menos problemas. Simplemente aprender a controlar sus reacciones. Imaginate vivir la vida sin que nada te alter, sin dar mil vueltas a to-do, sin esos ataques emocionales, con el control total. En este video te voy a mostrar cómo entrenar tu mente para que nada te afecte, para que dejes de quedar atrapado en tus emociones y empieces a dominarlas. Porque cuando logras esto, todo cambia. No saber nada y nadie volverá a tener control sobre ti. Dominar la mentalidad de nada me importa es clave. La vida está llena de ruido, opinions de la gente, frustrations diarrheas, contratiempos inesperados. El mundo es implacable turnando distracciones, críticas y obstáculos en el camino. Pero, y si te digo que la verdad refusa viene de dominar el arte de la indiferencia. Imaginate caminar por una tormenta sin pestañear, sin perder la calma. Eso es actuar como si nada te molestara. La clave está en aprender a separar tus emociones de las circunstancias externas. Cuando dejas que los eventos externos controlen tu estado de ánimo, te conviertes en un tighter diffuses fuera de tu control. Pero cuando entrenas tu mente para mantener la calma, te vuelves dueño de tu destino. El mundo respeta a quienes permanecen tranquilos en medio del caos, a los que no se quiebran bajo presión. Cuando adoptas esta mentalidad, inspiras respeto sin decir una palabra, caminas por la vida con poder, con presencia, con una confianza inquebrantable. Piensa en las personas más influyentes. Las personas importantes en la historia no eran las que reaccionaban impulsivamente a cada ofensa o crítica. En cambio, se movían con una actitud de control, como si supieran algo que el resto del mundo no sabía. Su fuerza no estaba en discutir o pelear, sino en mantenerse indiferentes. Ese es el verdadero poder de la indiferencia. Piensa en la filosofía que encuentras en libros sobre autocontrol y éxito. La lección más poderosa es que el pensamiento va antes que la acción. Lo que piensas, eso te conviertes. Si siempre reaccionas emocionalmente, cuando le das tu poder al mundo, lo pierdes, pero si cultivas una mentalidad firme, el mundo se doblega tu voluntad. Los que logran cosas grandes en la vida entienden este principio. Controla la mente y controlas tu realidad. Imagina que alguien te insulta en público. La reacción natural para la mayoría es la ira, la revancha o defenderse. Pero, ¿qué pasa si simplemente sonríes y te vas? Le quitas al provocador su poder. Esperaban una reacción y cuando no la obtienen, quedan desconcertados. Tú sigues adelante. Por otro lado, el agente más fuerte, intacto, invicto. Esta es la dominancia silenciosa que pocos entienden pero que todos admiran. Lo mismo aplica para los fracasos y los tropiezos. Cuando enfrentan rechazo o derrota, la mayoría deja que las emociones los controlan. Se ahogan en la frustración, perdiendo días, semanas o incluso años lamentándose por lo que salió mal. Pero quienes entienden el poder de la indiferencia ven el fracaso como nada más que datos, una experiencia para aprender, un ajuste, un peldaño. No se lo toman personal, observan, se adaptan y siguen adelante. Como se cultiva este nivel de control? Empieza por entrenar la mente todos los días. Practica el hábito de hacer una pausa antes de reaccionar. Pregunte, ¿esta situación afecta realmente mis objetivos a largo plazo? ¿Es necesaria mi reacción o regalando mi poder? Al elegir no reaccionar constantemente, construyes una armadura que te protege de las cosas triviales de la vida. Otro elemento clave es la visualización. Imaginate como alguien que avanza por la vida sin dejarse afectar. Visualiza una versión de ti que no se inmuta ante los insultos, que no
Si derumben bajo presión cuando refuses esa imagen en tu mente, si vuelve tu realidad. La mente es poderosa y en lo que te visualizas una y otra vez, te conviertes. Deja que la gente se pregunte por qué no te alteras, que se cuestionen como te mantienes tranquilo, por cuando demuestras que nada te molesta, tú controlas el yugo. Te conviertes en un enigma, alguien a quien la gente admira pero que nunca logra entender del todo. Y en ese misterio está tu fuerza. El verdadero poder no se trata de dominar o ser agresivo, sino de tener una presencia tan fuerte que no necesita demostrar su presencia para que la respeten, lo hace con silencio y una mente imperturbable. Domina esto y dominas la vida. Para mantenerte firme, piensa en las personas más fuertes que conoces. No reaccionen impulsivamente, no dejan que las emociones controlen lo que hacen, se detienen, analizan y responden con intención. No es que no tengan emociones, sino que las han aprendido a controlar. Desapego emocional no significa reprimir los sentimientos, sino manejarlos. Imaginate esto, estás en una discusión acalorada y la otra persona intenta provocar. ¿Cómo reaccionas? Dejas que esas palabras controlen tus emociones o sonríes sin afectar, sabiendo que esas palabras no tienen peso a menos que tú les des poder. El desapego emocional es negar a entregar tu fuerzas externas, es entender que tu mundo interior es sagrado y intocable. Cuando adoptas esta actitud, el estrés disminuye, la claridad aumenta y los desafíos de la vida se vuelven simples acertijos para resolver, no batallas para pelear. Piensa en eso. El principio de que los pensamientos moldean la realidad. En lo que te enfocas, lo atraes. Cuando dejas que los eventos externos dicten tu estado de ánimo, te vuelves esclavo de las circunstancias. Pero cuando tomas el control de tus pensamientos y emociones, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Piensa en la historia de un hombre que lo perdió todo. Su negocio se vino abajo, sus inversiones se derrumbaron y se quedó sin nada. La mayoría se hundiría en la desesperación, pero él no. En cambio, veía el fracaso como una lección, no como una tragedia. Él entendió que su mente era su mayor fortaleza, y ninguna pérdida externa podía arrebatársela. Con esa mentalidad reconstruyó todo más fuerte que antes. Este es el poder del desapego cuando dejas de identificar con los fracasos o retrocesos te liberas. Para superarlos una razón importante, por la que la gente no logra sus metas es la turbulencia emocional de Jan que el miedo. La duda y la frustración los controlan, empiezan con ambición pero se rinden. En cuanto aparecen los desafíos pero quienes dominan el desapego entienden eso. Las emociones son solo sensaciones pasajeras. No dejes que los sentimientos temporales descarrilen tus metas a largo plazo. Persisten porque han entrenado su mente para ver los obstáculos como peldaños, no como barreras. Entrenar para estar emocionalmente desapegado no significa volverte frío o indiferente, sino que ya no permites que fuerzas externas dominen tu estado interno. Puedes sentir alegría, tristeza y emoción, pero sigues teniendo el control. Tus emociones te sirven a ti, no al revés, para desarrollar esta mentalidad. Practica dar un paso atrás en situaciones cargadas de emociones. La próxima vez que alguien te insulta, haz una pausa en lugar de reaccionar. Observa tus sentimientos y pregunte, ¿esto afecta mi vida de alguna manera importante? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Al elegir no reaccionar, les quitas su poder sobre ti. El desapego también viene de tener un propósito claro. Cuando tienes una visión fuerte, las distracciones pequeñas ya no te afectan. Tu enfoque se vuelve inquebrantable porque
entiendes que tu energia es demasiado valiosa para desperdiciarla en cosas que no importan. No te serven las cosas, el mundo pertenece a quien se dominan a sí mismas. Cuanto más cultivas el control emocional, más imparable te vuelves. Mientras otros se desesperan, tú mantienes la calma. Mientras otros reaccionan, tú respondes, y al hacerlo, ganas una ventaja que pocos alcanzan. La verdadera fuerza no se trata de dominancia física ni de alardes de poder, sino de tener una presencia inquebrantable, una que impone respeto sin pedirlo. Cuando dominas el arte del desapego emocional, no solo navegas por la vida, tú lo controlas. La indiferencia consciente es un superpoder. Estamos condicionados a creer que tenemos que preocuparnos por todo. Las opiniones de la gente, su validación, sus juicios. La sociedad nos enseña que nuestro valor se mide por cuanto invertimos en los pensamientos o expectativas de los demás. Pero la verdadera libertad llega cuando te das cuenta de que la mayoría de las cosas simplemente no importan. La próxima vez que te encuentres dando vueltas a algo, pregunte, ¿importará esto en 5 años? Si no, déjalo ir. La mayoría de lo que nos preocupa son críticas, contratiempos temporales, cosas pasajeras. Las vergüenzas se vuelven insignificantes con el tiempo, pero dejamos que nos consumen los pensamientos, dictan nuestras emociones y controlan nuestras acciones. Por eso, dominar la indiferencia es la clave para recuperar tu poder. Indiferencia no significa apatia, significa priorizar. Significa reconocer que tu energía es limitada y elegir invertirla en lo que realmente merece tu atención. No todas las peleas valen la pena, ni todas las opiniones merecen que las tomes en cuenta. Cuando dejas de reaccionar a cada pequeño inconveniente, vuelves a tener el control. Pasa de ser emocionalmente reactivo a responder de manera estratégica, y ese cambio lo cambia todo. Piensa en las personas que más admiras, no son las que andan desesperadas buscando aprobación o reaccionando emocionalmente a cada problema. Son las que se mantienen firmes, sin dejarse afectar por el ruido del mundo. Saben quiénes son y por eso no se dejan manipular o influenciar fácilmente. Cuando adoptas esta mentalidad, pasa algo increíble. La gente empieza a respetar más, no porque busca su aprobación, pero porque te ven como alguien que no se deja mover en un mundo donde la mayoría está desesperada por encajar, gustar y conformarse. El que se mantiene firme en su propio valor es quien tiene el verdadero poder. Imagina que alguien te critica injustamente. Los débiles reaccionan de inmediato defendiéndose, explicando demás o respondiendo con agresividad. Los fuertes, en cambio, se mantienen tranquilos. Saben que las palabras solo tienen poder si tú se los das. Al no reaccionar, mantienen el control no solo de la situación, sino de sí mismas, y eso es lo importante. El respeto propio genera más respeto que cualquier arrebato podría lograr. Lo mismo pasa con el éxito. Los que alcanzan la grandeza no son los que pierden energía en cosas insignificantes, sino los que están super enfocados en sus metas, sin dejar que dramas tontos o juicios externos los distraigan. Actúan con claridad, sabiendo que cada momento que gastan preocupándose por cosas irrelevantes es tiempo robado a su progreso. Entonces, como cultivas este nivel de indiferencia, empieza por evaluar tus reacciones la próxima vez. Si sientes que la rabia, la frustración o la ansiedad te están subiendo por algo pequeño, per un momento y pregunte, ¿vale la pena gastar mi energía en esto? La mayoría de las veces la respuesta será que no. Entrenate para soltar lo que no te sirve. Otra práctica poderosa es tener prioridades claras. Define qué es lo que realmente importa en tu vida, tu propósito, tu crecimiento, tu paz mental.
Cuando tines una base fuerte de amor propio. Las opinions y juicios de los demás pierden poder sobre ti. Te vuelves intocable, no porque no te import. No es por cualquier cosa, sino porque te importan de verdad las cosas correctas. Este es el secreto que la mayoría nunca entiende. El verdadero poder no está en buscar aprobación, sino en no dejarse afectar por el rechazo. Se encuentra en la capacidad de elegir de lo que te agota, de elevar por encima de conflictos insignificantes y de mantener enfocado en un mundo lleno de distracciones. Al final, no se trata de importar menos, sino de importar con sabiduría. Se trata de elegir don dirigir tu energía y negar a desperdiciarla en lo que no mereces tu atención, porque cuando dominas eso. El arte de la indiferencia no es solo sobrevivir, es prosperar. Y en un mundo donde todos están demasiado preocupados por agradar a los demás, quien se mantiene firme en su propio valor siempre se eleva por encima del resto. Deja de buscar aprobación. Buscarla es una trampa que pone tu felicidad en manos de otros, haciendo dependiente de su validación. La realidad es que la opinión de nadie debería pesar más que la tuya. En el momento en que le das a alguien más el poder de definir tu valor, pierdes el control sobre ti mismo. La verdadera confianza en la vida no se regala, se construye siendo autosuficiente, sabiendo que no necesitas el permiso de nadie para ser tú mismo. Piensa en las personas más carismáticas que has conocido. No suplican aprobación, no se achican para encajar, se aceptan tal como son, con sus defectos y todo. Y eso es lo que las hace poderosas. Su fuerza está en su sentido firme de identidad. Mientras otros buscan validación, ellos caminan su propio camino sin pedir disculpas y con propósito. La necesidad de aprobación es arraigado en el miedo al rechazo miedo, al juicio miedo a estar solo pero aquí. Está la verdad mientras más buscas aprobación más entregas, tu poder te conviertes en prisionero de las expectativas doblando y retorciendo para encajar en moldes diseñados por otros y al hacerlo te traicionas a ti mismo la libertad lega, cuando sueltas la necesidad de que todos te quieren es una ilusión pensar que la aprobación universal es posible no importa lo que hagas, alguien siempre tendrá algo que decir algunos te admirarán. Otros te criticarán, y a muchos ni les importará. Así que para que gastar tu energía tratando de agradar a todos. Piensa en la gente que cambia el mundo, líderes, innovadores, creadores. A ellos no les importa encajar, los mueve visión el propósito, el fuego que leven por dentro. Enfrentan críticas pero siguen firmes. Su confianza se basa en algo mucho más fuerte que la opinión pública. Se basa en la fe en sí mismas, y eso es lo que los hace imparables. Si quieres liberar de la necesidad de aprobación. Para empezar, pregúntate a ti mismo. ¿De verdad importa más la opinión de quién? La mayoría de las veces, las voces más fuertes son de personas que no caminan tu camino, que no entienden tu vida. Sus palabras no tienen peso real, a menos que tú sí los des. Otro paso clave es aprender a valorar, reconocer tu propio progreso y celebrar tus logros, grandes o pequeños. Cuando empiezas a reconocer tu propio valor, la aprobación externa deja de importar. Ya no necesitas aplausos para sentirte valioso, simplemente sabes que lo eres. Desprenderse de la validación no significa. No se trata de volverse arrogante o despectivo, sino de mantenerte firme en quien eres. Significa respetar tus propias decisiones, tu propio camino, y negarte que otros dicten tu rumbo. Es entender que tu valor no es algo para negociar o debatir. El momento en que dejas de buscar aprobación es cuando empiezas a vivir libremente. Ya no filtras tus palabras, tus acciones ni tus sueños a través de lo que otros esperan. Caminas por la vida con autenticidad, con valencia, con un propósito que nadie puede sacudir.
No to-dos te van a entender, ni to-dos te van a apoyar, está bien. Los que realmente importan te respetarán, no porque busques su aprobación, sino porque no la necesitas. Así que elige ser tú mismo, mantente firme en tus creencias, en tus valores, en tu visión. Deja de buscar la validación externa y abraza el poder de aceptar a ti mismo, porque cuando lo haces, te vuelves intocable, no porque tengas la aprobación de tus, sino porque ya no la necesitas. 5. Manja las críticas. Las críticas son inevitables, pero como lo manjas define tu fortaleza. La mayoría de la gente se derrumba ante el primer signo de desaprobación. Si toman cada comentario a pecho, diciendo que eso moldea su identidad, dic sus acciones y debilita su determinación. Pero, ¿por qué? La crítica no es más que palabras, opinions y puntos de vista que muchas veces vienen de personas que ni siquiera entienden tu camino. La realidad es que la crítica solo tiene el poder que tú le das. Cuando reaccionas emocionalmente, dejas que te control. Cuando la filtras con lógica, tú tienes el control. Mantente en control. Las personas más fuertes no se dejan afectar por las críticas. Las analizan con la cabeza fría, toman lo que les sirve y descartan lo demás. Sin emociones innecesarias, sin exagerar, solo prestando atención a lo que realmente importa. La clave está en filtrar las críticas con lógica, no con emotions. Guarda lo que te ayuda, ignora lo que no, y nunca dejes que la opinión de alguien te quite la paz. Hay dos tipos de críticas, constructivas y destructivas. Las críticas constructivas valen la pena, te ayudan a mejorar y vienen de personas que tienen experiencia, conocimiento y un deseo genuino de ver crecer. Este es el tipo de retroalimentación que deberías aceptar. La crítica destructiva, en cambio, está diseñada para hundir. Muchas veces viene de la envidia, inseguridad o falta de entendimiento. Esas opinions no valen nada a menos que cometas el error de tomarlas para ti. Imaginate a un escultor trabajando en una obra maestra. Mientras tala, la gente se detiene a mirar. Algunos admiran su trabajo, otros dan sugerencias útiles y algunos se burlan de su esfuerzo. ¿Acaso el escultor abandona su visión por eso? Pocas voces negativas no. Él sigue adelante guiado por su visión interior, filtrando el ruido. Así es como debes enfrentar las críticas. Cuando alguien te critique, pregúntate si esa persona tiene la experiencia o credibilidad para juzgar. Si la tiene, considera lo que dice. Si no, sigue adelante. No todas las voces merecen tu atención. La mayoría de las críticas vienen de personas que nunca han hecho lo que tú estás haciendo. Sus palabras reflejan sus propias limitaciones, no las tuyas. La crítica es una prueba de resistencia emocional. Los de mente débil reaccionan. Impulsivamente se ponen a la defensiva, discuten o se hunden en la duda. Los fuertes se mantienen firmes, reconocen la crítica, la proceden, pero nunca permiten que les altere la paz interior. Cuando respondes a la crítica con calma y indiferencia, muestras al mundo que tu confianza es inquebrantable. Piensa en las grandes mentes de la historia, visionarios, creadores y líderes. Todos ellos enfrentaron críticas constantes, dudaban de sus ideas, cuestionaban sus decisiones, pero siguieron adelante, negándose a dejar que el ruido externo los desviara. Su capacidad. Mantenerse firme frente a la duda es lo que los diferencia. Entienden que la crítica suele ser el precio del progreso. Si quieres desarrollar esta mentalidad, practica el desapego. La próxima vez que alguien te critique, haz una pausa, no reacciones de inmediato. En cambio, analiza si hay algo valioso en sus palabras. Si sí, aprende de ello, si no, déjalo pasar. Cuando domines este hábito, te liberas de la carga emocional de buscar aprobación. Otro enfoque poderoso es la autoconfianza.
Cuando realmente crees en ti mismo, las opiniones externas pierden su peso. El control sobre tu confianza viene adentro, no de la aprobación o desaprobación de los demás. En el momento en que entiendes esto, te vuelves inmune a las críticas superficiales. Siempre habrá gente que tenga algo que decir. Unos te van a alabar y otros dudarán de ti, pero al final, la única opinión que realmente importa es la tuya. El verdadero poder está en poder escuchar las críticas, evaluarlas con cabeza y seguir adelante sin perder el enfoque. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda que eso es solo ruido. Aprende si hace falta y sigue pa'lante. Pero nunca dejes que eso te defina. Las personas más fuertes no temen las críticas, las usan con sabiduría o simplemente las ignoran por completo. Mantén la calma bajo presión. La presión pone a la gente al descubierto, algunos se quiebran, otros se rinden, pero los fuertes se manchan enfermos. ¿Por qué? Porque preparan su mente antes de que llegue la tormenta. Entienden que la presión no es una anomalía, es una certeza, y cuando esperas los desafíos, dejas de sorprender por ellos. El secreto es despegar de la necesidad de controlar. Entiende esto, no todo va a salir. Según el plan, la gente te va a decepcionar, van a aparecer obstáculos, van a venir contratiempos inesperados, pero tú no reaccionas emocionalmente. Respondes con estrategia, con calma y calculo. La mayoría de la gente se quiebra bajo presión porque resisten la realidad, esperan que todo sea fácil. Predecible y esté a su alcance, y cuando la vida demuestra lo contrario, entran en pánico, se cuelgan, se paralizan. Pero quien se entrenan para aceptar la incertidumbre, se adaptan, se mueven con el caos, no contra él. Piensa en un guerrero experimentado, él no entra. Battle esperando una pelea fácil, él espera resistencia, emboscadas y amenazas imprevistas, pero se manchan tranquilo. ¿Por qué? Porque yo acepto la realidad del conflicto, no pierde energía diciendo que sea fácil, en cambio se enfoca en la ejecución. Tú tienes que adoptar la misma mentalidad. El mundo te va a poner a prueba, te va a lanzar estrés, fracaso y dudas, pero si te has entrenado para mantener la calma bajo presión, nada te va a derribar. Mientras otros corren en pánico, tú actuarás con precisión, no reaccionarás impulsivamente. Responderé que hay poder en dominar el control, no sobre lo que pasa afuera, sino sobre uno mismo. Cuando ya no necesitas que todo salga perfecto, te vuelves imparable. Cuando entiendes que la presión es inevitable, dejas de tener miedo. En cambio, la ves por lo que realmente es, una oportunidad para pulir tu temple. Piensa en los grandes líderes, en las personas más firmes, esas que no se tambalean en medio del caos, que no se derrumban cuando las cosas salen mal. Al contrario, irradian calma, seguridad y control. Esto es. Si sientes que te está subiendo la rabia, la frustración o la ansiedad por algo pequeño, per un momento y pregunte, ¿vale la pena gastar mi energía en esto? La mayoría de las veces la respuesta será que no. Entrenate para soltar lo que no te sirve. Otra práctica poderosa es establecer prioridades claras. Define qué es lo que realmente importa en tu vida, tu propósito, tu crecimiento, tu tranquilidad. Cuando tienes una base fuerte de amor propio, las opiniones y juicios de los demás pierden poder sobre ti. Te vuelves intocable, no porque no te importa. No se trata de cualquier cosa, sino de que te importan de verdad las cosas correctas. Este es el secreto que la mayoría nunca entiende. El verdadero poder no está en buscar aprobación, sino en no dejarse afectar por el rechazo. Se encuentra en la capacidad de alejar de lo que te agota, de elevar por encima de conflictos insignificantes y de mantener el enfoque en un mundo lleno de distracciones. Al final,
no si trata de importer menos, sino de importer con sabiduría. De elegir dond poner tu energia y negart a desperdiciarla en lo que no meres tu atención, por cuando dominas eso. El art de la indiferencia no es solo sobrevivir, es prosperar. Y en un mundo donde todos están demasiado preocupados por agradar los demás, Quincy Mansion firm en su propio valor siempre va a destacar sobre los demás. Deja de buscar aprobación. Buscarla es una trampa que pone tu felicidad en manos de otros, haciendo dependiente de su validación. La realidad es que la opinión de nadie debería importar más que la tuya. En el momento en que le das a alguien más el poder de definir tu valor, pierdes el control sobre ti mismo. La verdadera confianza en la vida no se regala, se construye con la autosuficiencia, sabiendo que no necesitas el permiso de nadie para ser tú mismo. Piensa en las personas más carismáticas que has conocido. No mendigan aprobación, no se achican para encajar, son dueños de quien son, con sus defectos y to do, y eso es lo que las hace poderosas. Su fuerza está en su sentido firme de sí mismas. Mientras otros buscan validación, ellos caminan su propio camino sin pedir disculpas y con propósito. La necesidad de aprobación es arraigado en el miedo al rechazo miedo, al juicio miedo a estar solo pero aquí. Está la verdad mientras más buscas aprobación, más entregas, tu poder te vuelves prisionero de expectativas doblando. Y torciendo para encajar en moldes diseñados por otros y al hacerlo te traicionas a ti mismo la libertad lega. Cuando sueltas la necesidad de que todos te quieren es una ilusión pensar que la aprobación universal es posible no. Importa lo que hagas siempre habrá alguien que tenga algo que decir algunos te admirarán. Otros te criticarán y a muchos ni les importará. Así que para que gastar tu energía intentando agradar a todos. Piensa en la gente que cambia el mundo. Líderes, innovadores, creadores. A ellos no les importa encajar, los mueve la visión, el propósito, el fuego que llevan dentro. Enfrentan críticas, pero no se rinden. Su confianza se basa en algo mucho más fuerte que la opinión pública. Se basa en la confianza en sí mismas. Y eso es lo que los hace imparables. Si quieres liberar de la necesidad de aprobación, el rolo empieza preguntando de ti mismo. ¿A quién le importa de verdad tu opinión? La mayoría de las veces, las voces más fuertes son de gente que no camina tu camino, no entienden tu vida. Sus palabras no valen nada, a menos que tú se las permitas. Otro paso clave es aprender a valorar. Reconocer tu progreso y celebrar tus logros, grandes o pequeños. Cuando empiezas a dar cuenta de tu propio valor, la aprobación externa deja de importar. Ya no necesitas aplausos para sentirte digno, simplemente sabes que eres valioso. Separar de la validación no significa. No se trata de volverse arrogante o despreciativo, sino de mantenerte firme en quien eres. Significa respetar tus propias decisiones, tu propio camino, y negarte que otros dicten tu rumbo. Es entender que tu valor no es algo para negociar o debatir. El momento en que dejas de buscar validación es cuando empiezas a vivir de verdad, sin filtros en tus palabras, a quienes os sueños por culpa de lo que otros esperan. Caminas por la vida con autenticidad, con valencia y con un propósito que nadie puede derribar. No todos te van a entender, ni todos te van a apoyar, y está bien. Los que realmente importan te respetarán, no porque busques su aprobación, sino porque no la necesitas. Así que elige ser tú mismo, mantente firme en tus creencias, en tus valores, en tu visión. Deja de depender de la validación externa y abraza el poder de aceptar a ti mismo, porque una vez que lo haces, te vuelves intocable, no porque tengas la aprobación de todos, sino porque ya no la necesitas. 5. La crítica. La crítica es inevitable, pero como la
La forma en que lo manges define tu fusa. La mayoría de la gente se derrumba al primer signo de desaprobación. Toman cada comentario muy en serio, diciendo que eso molde su identidad. Dict sus acciones y debilita su determinación. Pero, ¿por qué? La crítica no es más que palabras, opinions y puntos de vista que muchas veces vienen de personas que ni siquiera entienden tu camino. La realidad es que la crítica solo tiene el poder que tú le das. Cuando reaccionas emocionalmente, dejas que te control. Cuando la filtras con lógica, tú tienes el control. Mantén en control. Las personas más fuertes no se dejan afectar por las críticas. Las analizan con calma, toman lo que les sirve y descartan lo demás. Sin emotions innecesarias, sin exagerar, solo prestan atención a lo que realmente importa. La clave está en filtrar las críticas con lógica, no con emoción. Guarda lo que te sirve, ignora lo que no, y nunca dejes que la opinión de alguien te quite la paz. Hay dos tipos de críticas, constructivas y destructivas. Las críticas constructivas son valiosas, te ayudan a mejorar y vienen de gente que tienen experiencia, conocimiento y un verdadero deseo de ver crecer. Este es el tipo de retroalimentación que deberías aceptar. La crítica destructiva, en cambio, está hecha para derribar. Muchas veces nace de la envidia, inseguridad o falta de comprensión. Esas opinions no valen nada a menos que cometas el error de hacer las tuyas. Imaginate a un escultor trabajando en una obra maestra. Mientras va talando, la gente se detiene a mirar. Algunos admiran su trabajo, otros dan sugerencias útiles y algunos se burlan de sus esfuerzos. ¿Acaso el escultor abandona su visión por eso? Pocas voces negativas no. Él sigue adelante guiado por su visión interna, filtrando el ruido. Así es como debes enfrentar las críticas. Cuando alguien te critique, pregúntate si esa persona tiene la experiencia o credibilidad para juzgar. Si la tiene, considera lo que dice. Si no, sigue adelante. No todas las opiniones merecen tu atención. La mayoría de las críticas vienen de gente que nunca ha hecho lo que tú estás haciendo. Sus palabras reflejan sus propias limitaciones, no las tuyas. La crítica es una prueba de resistencia emocional. Las personas débiles reaccionan impulsivamente, se ponen a la defensiva, discuten o se hunden en la duda, pero los fuertes se mantienen firmes. Reconocen la crítica, la proceden, pero nunca dejan que les alter la paz interior. Cuando respondes a la crítica con calma y indiferencia, le muestras al mundo que tu confianza es inquebrantable. Piensa en las grandes mentes de la historia, visionarios, creadores y líderes. Todos ellos enfrentaron críticas constantes, dudaron de sus ideas y cuestionaron sus decisiones, pero siguieron adelante, negándose a dejar que el ruido externo